Donald Trump ya no puede esconderse del escándalo con Jeffrey Epstein. Después de su último movimiento desesperado con su amigo muy cercano Mike Johnson, ya saben, este tipo que haría lo que sea por Donald Trump, cerraron el Congreso, los mandaron por así decirlo de vacaciones para tratar de que la gente ya no hable en absoluto del tema de Jeffrey Epstein. Pero ¿qué creen? Con día este plan le sale muy mal porque los medios independientes no paran de hablar de esto y de recordárselo a los demás para que no sea un tema olvidado, porque todos sabemos que si este tema llega a salir a la luz y se llegan a mostrar los archivos, muy probablemente Donald Trump ya no siga siendo presidente. Y por esa razón Donald Trump ha tomado una de las decisiones más arriesgadas que ha tomado durante toda su campaña, justo ahora que el Congreso ya va a regresar y muy probablemente en poco tiempo ya hagan público todos estos archivos de Jeffrey Epstein en los que evidentemente Donald Trump está ahí. Vamos a entrar en todo esto y también vamos a hablar de cómo Donald Trump traicionó directamente al director del FBI, Cash Patel. Pero antes de eso quiero entrar en el último intento de Donald Trump para distraernos del tema de Jeffrey Epstein y de cómo ha sido atacado el Departamento de Justicia justamente por esta distracción, y todo esto por parte de Lauren O'Donnell. Miren el clip, por favor. Absolutely nothing. To stand there with the most humiliating assignment ever given to American soldiers in uniform in this country. That was the stunt of the day. That was today's attempt to distract from the Epstein files and how many times and in what ways Donald Trump's name appears in the Epstein files. Donald Trump's Attorney General promised to release the Epstein files before she went to the White House to tell Donald Trump how many times his name appears in the Epstein files and in what ways his name appears in the Epstein files. And then suddenly the Attorney General and the Trump FBI director changed their minds about releasing the Epstein files. Last night on this program, Congressman Robert Garcia made news by revealing that in the secret testimony Monday to the House Oversight Committee, former Trump Attorney General William Barr said it is fully within the power of the current Attorney General to release every word of the Epstein files. He indicated that the current Attorney General, Pam Bondi, has it within her power to release those files right now. And today a federal judge pointed to the Epstein files when the judge rejected the Trump Justice Department request to release the grand jury transcripts in the investigation of Jeffrey Epstein. The judge made it clear that the grand jury transcripts do not include any witnesses other than an FBI agent who summarized the information that they had obtained from witnesses and documents in their investigation of the case. That was enough to get an indictment of Jeffrey Epstein for his sex trafficking and raping children. Today, in his decision, Judge Richard Berman wrote, "A significant and compelling reason to reject the government's position in this litigation is that the government has already undertaken a comprehensive investigation into the Epstein case and, not surprisingly, has assembled a trove of Epstein documents, interviews, and exhibits, and the government committed that it would share its Epstein investigation materials with the public. The government's 100,000 pages of Epstein files and materials dwarf the 70-odd pages of Epstein grand jury materials. The grand jury motion appears to be a diversion from the breadth and scope of the Epstein files in the government's possession." And so there is a federal judge saying in writing today that the legal maneuver that Donald Trump personally announced on social media of asking for the release of the grand jury testimony was nothing but, in the judge's words, a diversion. Ahora, si me lo preguntan a mí, yo considero que este plan de tomar poder dentro de Washington DC de Donald Trump no es una distracción como tal, sino que considero que viene siendo un plan para poder hacer otro plan. ¿A qué me refiero con esto? Yo te lo he dicho en otros videos. Yo siento que Donald Trump lo que quiere hacer es sembrar un precedente, de decir que en Washington está segura, por así decirlo, llenándola de guardias, llenándola de LUZ, para luego con este precedente poder ir estado por estado, llenándolos de guardia, llenándolos de LUZ, para que la gente se sienta intimidada, la gente tenga miedo. En conjunto con esto, el hecho de que quiera eliminar la votación por correo significa que la gente no puede votar desde sus casas, sino que tiene que asistir a un distrito electoral para votar. Ponte en situación. ¿Qué pasaría si tienes que ir a votar y bien te encuentras con unos de estos policías de LUZ o cualquiera de la Guardia Nacional? Ellos tienen las instrucciones de
Cualquiera que considere que no va a votar por Donald Trump, o sea, gente afrodescendiente o latinos, simplemente encarcelarlos por cualquier cosa. Recuerda que en Estados Unidos es legal que te pongan en la cárcel, bueno, en detención por al menos 24 horas para que te investiguen. ¿Qué pasaría si hacen esto a nivel masivo por todo Estados Unidos con personas que consideran que pueden votar por el Partido Demócrata? Los demócratas van a tener menos votos, por ende pueden perder y así Donald Trump se roba las elecciones, bueno, las elecciones de medio término. Y esto sería un paso gigantesco para que Donald Trump tenga la posibilidad de entrar en la campaña presidencial para el 2028, lo cual actualmente es totalmente ilegal e inconstitucional. Donald Trump sabe que ya no le queda mucho tiempo para seguir haciendo espectáculos mediáticos, ni tratando de distraer sobre el caso de Jeffrey Epstein, porque claro, ya casi los hacen públicos, y la gente se va a enterar de todas las atrocidades que hizo Donald, por más de que él diga que Obama lo puso ahí o que es culpa de Joe Biden. Lo que quiere hacer Donald Trump es reforzar los escaños dentro del Congreso para que tenga más apoyo, por así decirlo. Y la persona que tendrá que lidiar más que nadie con esto es el director del FBI, Cash Patel. Y antes de entrar en el cómo y el porqué de esto, quiero que tengas un poco de contexto sobre lo que dijo el director del FBI, Cash Patel, sobre Dan Bonino. Mira esto, por favor. Cash Patel renunciará si Dan Bonino se va. El jefe del FBI está frustrado con Pam Bondi. En medio de la saga de la renuncia de Dan Bonino, que ocurrió el mes pasado, el informe indicaba que el jefe del FBI, Cash Patel, le dijo a su círculo cercano que él también podría abandonar la administración de Donald Trump. El hombre de 45 años habría citado frustraciones con la fiscal general Pam Bondi por los archivos de Jeffrey Epstein. Después de que Cash Patel y Bonino dejaran claro que era Bondi, o sea Pam Bondi o ellos, la fiscal general Pam Bondi ha ganado la lucha de poder contra el subdirector del FBI Dan Bonino, en medio de la reacción por el manejo del caos de Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia. De acuerdo con una nota del CNN, funcionarios no identificados de la administración Trump dicen que el reciente nombramiento del fiscal general de Missouri, Andrew Bailey, como codirector adjunto del FBI junto a Bonino, es una señal de que Bondi salió victoriosa del conflicto. Además, el nombramiento de Bailey significa que Bonino probablemente se encamina hacia la salida. El funcionario de Donald Trump le dijo a CNN que Bondi, quien fue omnipresente en Fox durante los primeros 6 meses de la administración Trump, ha guardado silencio en medio del alboroto MAGA, tras el anuncio del Departamento de Justicia de que el caso de Epstein se cerraba efectivamente sin publicar más información. Pero en los últimos días, Bondi ha sido entrevistada por el presentador de Fox News, Sean Hannity, por Larry Kudlow en Fox Business, lo que indica que ella cree que la controversia de Epstein ha quedado atrás. Está superado, dijo un aliado conservador no identificado a CNN. Ella lo logró, va a estar bien. Varios informes a principios de julio indicaban que Bondi y Bonino chocaron en privado por el caso de Jeffrey Epstein, con Bonino protestando ferozmente la decisión de Bondi de no publicar los archivos adicionales y yéndose de Washington durante varios días. Así que Donald Trump ha dejado muy claro que él está del lado de Pam Bondi. Aunque Pam Bondi pueda pensar que la controversia de Jeffrey Epstein haya terminado completamente para ella, que ya no va a recibir más críticas de Donald Trump, que ya no va a estar en la cuerda floja y que ya su cargo no va a ser tan difícil de mantener, que sí va a tener que seguir lidiando con esto es Donald Trump. Robert García se está encargando de que este escándalo no muera. Ro Khanna y Thomas Massie se están encargando de que las víctimas tengan una voz y puedan expresar todo lo que vivieron y cuenten sus historias. Y que Donald Trump no pueda pararse y decir todas sus mentiras que siempre dice. Ya saben, Donald Trump culpa el hecho de que él esté dentro de los archivos a Barack Obama, a Joe Biden, a Hillary Clinton. Así que puede que Pam Bondi haya ganado influencia sobre Cash Patel o Dan Bonino. Pero la verdad todo indica que Donald Trump va a caer y este caso de Jeffrey Epstein se va a hacer público, así que actualmente se le está exigiendo a Donald Trump una rendición de cuentas. Miren el clip, por favor. I think everything can be made public. I think there are going to be some instances, the Bill Barr testimony can be made fully public. Of course, there are going to be some moments where around victims and around making sure that we're protecting victims that we don't want to make public. But as far as Bill Barr's testimony, we'd obviously review it one more time, but there's nothing in that testimony, as I have seen, where that's the whole testimony should not be made public by the Oversight Committee. Is there a Republican strategy on the committee to their approach to these witness interviews that they're conducting? Yes. Their strategy is to distract. Their strategy is to handpick Republican witnesses that may not know a lot about the case or about Donald Trump's connection to the files. Their strategy is to slowly leak parts of the Epstein files, which is a reminder they didn't want released at all until we forced that vote.
They had no interest in getting the Epstein files released. The DOJ had no interest in releasing any records or documents. It was only the subpoena that we forced that is actually now snowballing what we're seeing in front of us. And what's going to happen over the next few weeks is Republicans are going to put out different members. They want to see witnesses, former administration officials, Democratic officials, Republican officials, but they are not going to get to, or they don't want to focus on what really matters. Right now, today, Pam Bondi and Donald Trump have the power to release the full files and Epstein records today, tonight, right now. No one is stopping them. No one coming in front of us that's going to be deposed can change that the single most important thing that we need are those records. And Bill Barr, by the way, said as much in his testimony. He agreed when pressed if Pam Bondi could release the files today, and we agree with Bill Barr. She has the power to release all of the documents now, and Friday is not good enough. We'll see what we get Friday, but they're going to slow roll what they want to put out. And so we're going to make sure that every step of the way that we verify what's in these documents, we protect the victims, but we're not going to rest until the entire records and files are with us, and then that we can finally eventually get that out to the public. Well, let me go back and double underline something you just said. It was former Attorney General William Barr's testimony yesterday under oath in that deposition that it is within the power of the Attorney General now to release the entire Epstein files. Oh yeah, he made that clear, and so I think that that's something that he understands. We all know. I mean, Lawrence, we all heard Pam Bondi. I mean, the files were on her desk. She said it on Fox News. She had access to the entire files. She's read through them. She's done redactions and her team herself. We know she has briefed the president on the Epstein files and his name being in the files. This has all been reported to the public. And so the question continues, why this delay? Why not just release all the files? Why do we keep bringing folks in, many of whom have no real knowledge of what actually happened? I am looking forward to this Friday. We want to see what's going to be released, and then we're going to push like hell to make sure that every last record and document is released, including, by the way, the client list. The client list is going to be very important, and I'm hoping that we get that on Friday. And we've got to remember, regardless of who's on that, this has got to be focused on the victims and anyone that has done any harm to people or was involved in these crimes should be exposed, and the public should know who those people are. It sounds like the breaking news of this hour right now that you're telling us is that the former Trump Attorney General, the last Senate-confirmed Trump Attorney General, says that it is within the power of the current Attorney General to release the entire Epstein files. Did William Barr indicate whether he would do that if he were Attorney General now? He didn't indicate that. He indicated that the current Attorney General, Pam Bondi, has it within her power to release those files right now. And so we're once again saying she should release the entire files. And this idea that she's going to roll out some of it on Friday and then continue this kind of planned stage rollout is not acceptable. Once again, they are playing distraction, playing games. This is all part of a massive White House cover-up. Lo he dicho varias veces, pero yo considero que estamos en el momento perfecto para hablar del caso de Jeffrey Epstein. El Congreso ya está volviendo a sesión y Donald Trump va a hacer lo que sea con tal de desviar la atención. Literalmente, él prefiere que hablemos de cómo está haciendo una toma de poder dentro de Washington DC antes de que continuemos hablando del caso de Jeffrey Epstein. Pero esto no va a pasar, te lo aseguro, y por mi parte vas a encontrar videos todos los días informándote con la verdad de lo que está pasando en Estados Unidos. Recuerda, si te gusta el contenido de política estadounidense, te va a encantar suscribirte al canal, ya que subo videos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.